morning, Satyo. Good morning. Today we're going to do evaluation. I will evaluate from the some points from vocabularies and then some of them also from homework. So we start from summary points. For summary points, you can see the laptop as your guideline, but for vocabulary list, you cannot open. Okay. So I ask from science. Someone? Okay. What are you doing in science, sir? Because I see here that the topic is about sounds. Can you explain sounds and about sounds and vibrations? Oh yeah. Sounds are made when the object vibrates. So when the object vibrates, all the things around the object will be vibrate. For example, when we make a voice from our mouth, then the air particles will vibrate. So the vibration of air particles will reach our ear, so we can hear the sound. Then sound. Is it about sound? Only the vibrations? Yeah. Only about the sound? Yeah, only the vibrations. Sounds can vibrate with using the state. What kind of particle does the vibration send to our ears? It depends on what the state of the sound is. For example, if we speak, the air particles will move. But if we make a knot in the table, the solid particle will move. Okay. So sound will travel through the solid particle, air particles, and liquid particle. Without the state, sound can travel. Just like that. Yeah. Okay. So where is the faster? I mean, between water or air, the sounds will be traveled. Yeah. Sound travel depends on how close the particle is. So the most close particles is from solid, then liquid and gas. I mean, which one's faster? The In fastest water one or is in the solid. air? In water. Water. Why? Because the particles particles in water is closer than the particle in air. In the air. Yeah, in the air. So they can send the sound waves quick more than the air. So can we hear sound through gases? Yeah, it's part of air. Only gases. Yeah, gases is part of the air. Besides gases, Liquid just water. liquid, and then Solid. so all three of them we can hear the sound. Yeah. All right. How about pitch? What is that? Pitch Pitch, is how high or how low the sound is. So How high or low? how low the sound is. So For pitch, if the example, the example of the pitch. the example of the pitch divided by two, high pitch and low pitch. For the high pitch is just like a whistle, Oh. and for the low pitch just like the sound of the drum. Oh. You can see on the guitar strings also. The top one will be the low pitch, and the lowest one will be the high pitch. Alright, now we move to English. Okay, can you explain about should and shouldn't here? Oh yeah, should. We use the word should to say something that we have to recommend it to someone. Just like you should. Is it about only recommendation? Advice also. Advice also. For example? You should check the book. You should close the door. So, what do we go for? Is it recommendation or is it advice? Is it advice? It is advice. For example, you turn on the AC, and you say you should close the door because the room. That's advice. Yeah, I think that is. That's advice, yeah. Are you sure?
But you ask him or her, you should, for example, turn off the AC. Is it advice? Oh yeah, advice. Oh yeah, I think is it recommendation also yeah. He asks you. Advice or recommendation? Close the door because You must be careful about this, sir. Yeah, because I think it's not advice. Advice it means that you ask someone, for example, if I'm not wrong, right? That's not advice. Advice, for example, like this: somebody smoking, right? You shouldn't smoke, for example, like that. You give an advice to him not to smoke, for example. I think, according to me, yeah, maybe you can search later the difference between recommendation and then advice. yeah. So don't be wrong later when you explain to the students that both of them are different. Using should or shouldn't. Alright. Okay, now we move to could. Can you explain the difference between should and could here? Could. Could, what's that? Yeah. Could is a word that we use to ask for help with a polite way. Polite way. Yeah. We may use with care, but for the polite way is could. So, for example, could you pass me this card? How about the word? Is it different? Would you? That's different. Yeah, I think we can use a would you pass me the. Yeah, it's just like would you itu in Indonesian maukah. But for could, I think you can search again. I mean like this, sir. Your topic may be about should and could, but you can find or you can search another way to ask for help, according to me, for the students, so that they know not only using could you, for example, or do you mind, to ask something, to ask for help. Maybe students, not maybe students. We don't have only could you or do you mind. If you want to say something or if you want to ask for help to others, we can use would you, for example, like that. And then you can explain also the difference between would you, or is it more polite or something. Then would you, then do you mind. According to me, yeah, it depends on you again, sir. Because they have been in primary five, I think they can absorb the lesson, even though you add some besides or some out of the topic about culture, just a bit, just a little bit. Maybe you can add another how to say that, another knowledge or that is still related to this one. According to me. Okay, that's it. Now we move to health education. Alright. Can you explain about air pollution? Yeah. Okay. Air pollution is the presence of harmful substance. Harmful substance can produce from factory, smoke, or the vehicle. Then in the long time, if we are in the air pollution, we will get the disease, just like cancer, in the long exposure. What things can make air pollution? There are some things that can make air pollution, just like smoke can make air pollution, vehicle, and factory. How to prevent that? How to prevent the air pollution? Actually, we have to don't smoke, or we warn the people to smoke. Then we prefer to go to the nearby place by walk or using the common transportation. Okay. Can you explain to me long-term exposure? Yeah, long-term exposure can lead to serious health problems.
Oh, yeah. Long-term exposure can lead to serious health problems. It means like if you are stay in the If place, you stay. if you stay in the place where the air pollution be over there in the long time, it will make a disease just like a cancer. Okay, now we move to IPAS. Apa itu bumi? Bumi adalah planet yang terdiri dari 3 lapisan kerak, yaitu yang terdiri dari 3 lapisan: kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Mantel? Ya, Itu maksudnya apa itu mantel? Mantel itu lapisan tengah dari bumi. Itu yang pertama itu kerak atau bagian permukaan, kemudian ada bagian mantel, dan yang ketiga ada bagian inti bumi. Mantel berisi biasanya magma dan batu itu. Mantel ini terdiri dari magma dan batu-batuan? Ya. Atmosfer ini? Atmosfer itu lapisan udara yang ada di permukaan bumi yang terdiri dari 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan exosfer. Yang paling dalam itu? Troposfer, dan yang paling luar itu exosfer. Exosfer yang paling luar. Ya. Ini sering jelaskan nggak apa fungsi masing-masing dari kelima lapisan ini, atau hanya buat listnya gitu? Itu Dijelaskan. Jadi apa fungsi troposfer di sini? Jadi misalnya saya jelaskan kan ke murid-murid. Oke, anak-anak, atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi, di mana bumi kita ini, tempat kita tinggal ini terdiri dari 5 lapisan, gitu kan? Nah, jadi buat lapisnya troposfer. Jadi fungsi masing-masing dari kelima lapisan ini apa gitu, Sir? Ya, saya lupa mungkin beberapa bisa saya jelaskan sekarang. Exosfer itu lapisan terluar bumi, di mana tidak semua cahaya matahari akan masuk ke bumi. Sebagian akan dipantulkan ke luar angkasa. Selanjutnya untuk troposfer itu adalah lapisan terbawah bumi yang melindungi bumi. Itu mengandung oksigen dan nitrogen. Itu bagian yang langsung bersentuhan dengan manusia. Yang mana yang langsung bersentuhan dengan manusia? Troposfer. Ya. Mesosfer adalah lapisan tengah bumi. Fungsinya adalah untuk mencegah bumi dari sinar ultraviolet. Mencegah bumi dari sinar ultraviolet. Jadi yang paling besar perannya di sini lapisan mana? Kelima lapisan mempunyai peran yang sama-sama besar karena fungsinya berbeda-beda. Tanpa salah satu lapisan, kehidupan akan terganggu. Oke. Ini bagaimana nih hidrosfer ini apa lagi nih? Ini saya lihat tidak ada masuk di dalam kelima lapisan bumi, tetapi topiknya ada tentang hidrosfer. Ini boleh tolong dijelaskan? Seperti tadi, atmosfer adalah lapisan udara, sedangkan hidrosfer dari kata hidro yang berarti air, yang merupakan lapisan air. Baik itu bentuk-bentuk air yang ada di permukaan bumi, baik juga yang di bawah tanah maupun dalam bentuk uap yang berada di udara. Uap aja? Ya, uap. Tapi di summary point dalam bentuk cair, uap dan es. Oh ya, udara dalam bentuk cair, uap dan es ya. Mana yang benar? Dalam bentuk uap saja atau cair, uap dan es? Cair, uap dan es. Cair, uap dan es, jangan salah ya saya. Ini harus hati-hati. Teliti lagi ya. Oke. Now we move to vocabulary. IPAS. Apa itu zona? Zona adalah suatu daerah yang memiliki karakteristik tertentu. Untuk penjelasannya, zona biasanya memiliki ciri khas tertentu, seperti biasanya zona hijau
hijau yang berarti daerah hijau untuk biasanya dalam bentuk taman. Zona merah. Daerah bawah ya. Khatulistiwa. Khatulistiwa adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua bagian, bagian utara dan bagian selatan. Garis khayal sendiri, Indonesia sendiri berada di antara garis khayal tersebut atau garis khatulistiwa yang membuat Indonesia memiliki iklim yang tropis. Tropis adalah salah satu iklim dengan curah hujan yang tinggi, di mana dengan iklim tropis banyak tumbuhan yang bisa tumbuh. Salah satu negara dengan iklim tropis yaitu Indonesia. Meteorit adalah meteorit atau meteoroid? Meteorit. Tapi di sini meteoroid. Meteoroid. Hati-hati ya. Nanti kalian edit ya. Yes, sir. Meteorit ya. Meteorit itu apa? Meteorit adalah salah satu benda di luar angkasa yang dapat menuju bumi. Ketika menuju bumi namanya berubah menjadi meteor. Alright, now we move to health education. What is pollution? Pollution is a harmful substance that come to one environment that make the environment is become bad. The harmful substance. Haze. What is that? Haze. Irritate is the condition when make uncomfortable, just like loud sound. It would make our ears uncomfortable, and it would irritate our ears, and it make us difficult to concentrate. Exhaust. Exhaust is produce a smoke, just like a vehicle that can produce exhaust air pollution. It's not saying with the correct definition here. I mean, you can create your own answer, but it's still related to this one. And then don't all your explanation don't make it really different, because for the exhaust, like just now, it was different with the graded definition here. I mean, like this, if you want to explain, it's better you explain for the graded definition, and then you develop it after you explain from the graded definition, and then you make your own explanation for the additional. Alright, now we move to the next. This is English. What is continent? Continent. Yeah. Continent is a large landmass in Earth, just like Asia is the biggest continent in the world that consists of many countries, just like China, Indonesia. Teki is a sticky thing. It's a sticky thing, just like glue. Teki glue is not good for making some craft. What is vibrate? Vibrate. Silence, yeah.
vibrate the condition when the air particles move back and forth rapidly. Additional explanation. When we speak, the air particles it vibrates, or the phone vibrates to alert us when we get the message. Okay. Is it same like we move the chair? When we move the chairs, the air particles will vibrate, so that we can hear the move of the chair. The wall? How about this one? Yeah, we can also hear that, because the air particle is moved around if it is vibrate. So the particle is air particle. Yeah, but if we make our ears close to the wall, it will be more faster for us to hear the sound. What is melody? Melody is a harmonic pitch. It's harmonic pitch. When we play the piano, we can make some melody. Harmonic pitch sequence. Example? When we play the piano or we play the xylophone, we make a melody. Okay. Volume? Volume is how loud or how soft or how quiet the sound is. It's just like when we turning up the volume in the loudspeaker, we will hear the big sound, just like in the concert. Okay, now we move to bahasa Indonesia. Globalisasi apa itu, sir? Globalisasi. Itu proses menyeluruh yang mencakup proses interaksi antar seluruh dunia. Misalnya globalisasi membuat kita dapat mengakses produk luar negeri. Konsumtif adalah kegiatan menggunakan atau memakai suatu produk secara berlebihan. Bentuk konsumtif sendiri adalah ketika kita membelanjakan barang yang bukan tidak perlu secara terus-terusan. Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota. Perpindahan penduduk itu bisa disebabkan oleh keinginan penduduk dari desa untuk mencari pekerjaan di kota. Kesenjangan sosial adalah perbedaan antara kaya dan miskin. Itu kesenjangan sosial biasanya terjadi dalam satu lingkungan, kondisi di mana ketika ada penduduk dengan ekonomi tinggi berada dalam satu lingkungan dengan penduduk dengan ekonomi rendah. Imitatif adalah sifat meniru atau meniru perilaku sifat meniru suatu hal atau suatu perilaku. Contohnya ketika siswa meniru perkataan atau perilaku dari guru. Now we move to PPKN. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah proses mempelajari norma atau suatu nilai. Proses sosialisasi bisa kita temukan ketika dua individu berinteraksi. Berintrospeksi adalah introspeksi atau berintrospeksi? Di sini berintrospeksi. Introspeksi. Apa itu? Introspeksi adalah proses mengenali diri sendiri, di mana dengan berintrospeksi kita dapat mengetahui kelemahan kita dan kelebihan kita. Jati diri adalah nilai diri atau ciri khas yang membedakan kita dengan orang lain. Itu bisa dilihat dari ciri fisik, hobi,
Now we move to one word, bahasa Indonesia. Apa dampak positif dari perkembangan teknologi informasi? Dampak positif dari perkembangan teknologi informasi, kita dapat mengakses informasi dengan lebih cepat, termasuk membeli produk dari luar dengan lebih cepat. Apa contoh akronim yang serta? Akronim Jabar atau penyerang dari Jawa Barat, itu akronim adalah gabungan dari beberapa bagian kata yang dibacakan yang dilafalkan secara wajar. Jadi kalau misalnya SMP, SMA, apa kita akronim? Itu singkatan. Singkatan. Ya. Jadi apa yang dimaksudkan singkatan? Singkatan adalah gabungan beberapa huruf dari beberapa kata yang dibacakan biasanya per hurufnya. Apa dampak negatif dari globalisasi? Dampak negatif dari globalisasi adalah datangnya pengaruh dari luar yang dapat menurunkan moral masyarakat, seperti penyebaran berita yang tidak benar secara cepat. Mengapa penting menjaga budaya lokal di era globalisasi? Ya, budaya lokal adalah budaya yang sesuai dengan adat istiadat Indonesia. Itu mencakup budaya yang baik, jadi itu penting untuk dilestarikan atau tetap dipergunakan di tengah era globalisasi yang membawa banyak berita hoax. Oke, ini ada cerita ya dalam PPKN-nya. Ada namanya Davi. Ya, boleh tolong ceritakan sedikit tentang teks tersebut? Davi adalah seorang siswa yang memiliki kelebihan pada mata pelajaran matematika, namun dia tidak pandai menyanyi. Dia menyadari kelebihannya dan dia menyadari kekurangannya. Sedangkan dia punya satu orang teman yang pandai menyanyi tapi tidak pandai matematika. Oleh karena itu, dengan menyadari kekurangannya, dia menerimanya dan belajar dari temannya itu bagaimana cara menyanyi. Oke, mengapa manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan? Manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan karena lingkungan menjadi tempat manusia untuk bersosialisasi, mengenal norma, dan memperoleh informasi. Oke. Apa saja yang termasuk jati diri seseorang? Jati diri mencakup nilai fisik, ciri khas fisik, mencakup hobi, budaya, ras, suku. Mengapa penting mengenal kelebihan dan kekurangan diri? Dengan kita mengenali kelebihan kita dapat memanfaatkannya untuk membantu orang lain dan tidak bersikap sombong. Sedangkan dengan mengenali kekurangan kita dapat belajar untuk menerimanya dan memperbaiki. Now we move to English. How is the polite way to ask for help? For asking help, we can use the word could. Example? Could you pass me the bottle? What is the correct way to ask for permission to use someone's phone? We use the word do you mind? That's like, do you mind if I use your phone for a while? What is the Bosphorus Strait? Bosphorus Strait. What is that? Bosphorus Strait. This is still English. Bosphorus Strait. This is essay.
was Istanbul named in 2010? The capital of the European culture. European capital of culture. European capital of culture. What should you avoid doing when taking photos in Istanbul? What should you avoid? We shouldn't take a photo without asking permission first. What combination does Istanbul offer to tourists? European and Western culture. Right, now we will move to health education. Why is clean air important? Sorry? Why is clean air important? Why is clean air important? Because it's good for our respiration. Then clean air will make our respiration help. What should you do to reduce air pollution? What should you do? What we should do to reduce air pollution is we prefer to walk to the nearby location, then use the vehicle. How does a xylophone produce different pitches? Science. Sorry, How does a xylophone produce different pitches? The different pitches of xylophone depends on how long the bar is. If the longest bar will produce the low pitch, and the shortest bar will produce the high pitch. So what happens when you hit the shortest bar of a xylophone? What happens? When we hit the shortest bar, it will produce the high pitch. Ipas, kerak samudra terutama tersusun dari lapisan yang paling tebal di bumi apa? Mantel bumi. Fungsi utama atmosfer? Menyediakan udara untuk bumi. Menyediakan udara ya? Gimana? Menyediakan udara ya? Oke, apa namanya? Optionnya membantu gravitasi bumi menyerap sinar atau menyimpan air. Atmosfer. Membantu gravitasi bumi menyerap sinar ultraviolet atau menyimpan air. Atmosfer. Apa fungsi utamanya? Menyimpan air. Oke, salah ya. Iya. Dibaca lagi ya. Iya, bisa. Lapisan yang berfungsi melindungi bumi dari meteorit. Mesosfer. Perubahan uap air menjadi awan namanya? Penguapan evaporasi. Penguapan? Perubahan uap air menjadi awan. Kondensasi. Proses siklus air yang melibatkan tumbuhan disebut? Transpirasi. Alright, I think enough for the evaluation for today. Yeah, I saw just now that some of the questions that I have asked you couldn't answer, but because the rest, most of them you could answer, I think you pass in this evaluation. Okay, thank you, sir.